Enyumre no siambo ne eye ukwada February bosome no ne da etoso enkron won fiempemienu ne aduonumienu no nsia kase yi mu no de edi makoten bia obete ene se National Road Safety Authority for chese ahomete na MTTD for amane board ba ye se January bosome ne nkwamu no enipa ahenu aduasamienu 232 ena kwanhyienti wo mahwere wo nkwa enipa bi nso omofi foreign affairs asye na kopiem ewo committee no enim na chese sika bi afa wonsase no nso ehonsem bete ewo eye enyumre no nsia kase mu afa nso ebi wa bete ne se onipa woda adwuma a wo frɛ no sa agenda 111 ano no ekyere se wo mo ahyase a wo mo de okaye no wafira se a wo ye obeti dwade mu nsam apomoden amanone na afa hwe no Facebook for agenture no eto ho like comment na afa nso share medin de ma metra Diamond memoajo National Road Safety Authority adwumako no na ebo amane se baabi edu no obi afa ne honyim na womwa efise amane a MTT de adwumako no de abeto abonten se opepo anase January bosome ne nkwamu enipa nam akwanhia so ehwere wom nkwa no eye dodo enti omunyina mo ase ne be ya ekwa so akobedie no ebe jojo National Road Safety Focus so ewo na probo ma wo hwe se afin kwanhia hodo a ekoso kwantempon ahodo so no eso betene sent de wo ka kire enyumayeko ene ankrankro betimi aboa ene se wo munnada enye wo na famu de esanse se wo hwe opepon busomi mu a ekwanhia esiye no wo de toto afie twam de ho anache se eso ate nenso se be ya afene be kwa wieye na kwanhia hodo eso ate wo Ghana hanom no ne wo ka kire enyumayeko ene ankrankro betimi aboa ne se omonso nya omafamu na droba fui enkwanhia dodo a ekoso wo kwan obetimi ayi wo ho afrimu opanyimpa wono no hwenkita wodie ho nsem so ewo adwumayeko ni mpelgyesi ekasa no entwemu bia wodan ne di eni akwanhia dodo a yenya this year 1271 kwanhia nyina the whole Ghana ena ya report no ena cars dodo a almost eka ho 2140 and a cars dodo and a pedestrian knockdown I just say one hour nam kwan so a car bon 210 omo wufia kwanhia 232 and a omo prepare from akwanhia ni nyina no 1237 was sign editor just say or hwese de opepon busumi mu nkwanhia hodo eso ate a eya adepa na ne nyina mu no wo hwese wona proba wo mu no ebetimi aboa amamfasodie bebre abaso o hwe no in this is na say categorization na ebimu akofom for some years no enta ankofom sa but this time no significant change a reduction and I say ekofom kakra abem because o hwe bibi to say death na akofom by 4%. O hwe injuries no so akofom by 11% bi. Into wo hwe pedestrian knockdown no so abafom kakra a good indication but yen nyayanka abakofom sen de ekofom no Pelgesi side to us se kwanso jojo mra ahyenkafo de beye adwuma ene National Road Safety fon kwa entimi nye se adwuma na mum enyumayeko ahodo emeka won ho no mfa wana ho ode emeka wode ho a ebeboa amasa aproba a wahyaase ebewie nkunimdi mi gina so bo commercial drivers abaso say over the some time ye hu say statistics ne ba omo side na reduce I'm a private for no na I take you over. In the sense at the channel, you better ye so I'm a private driver so no almost so enko form na ye nyina yembo mondene sister akwanhia stories na ekoso no. Entotro so kura wo ahafo mantam no emu na kroma form wo kroyi mu ene ka kire abambofo se wo sere won sesei beebi a wo mote no womobo ento won yam ne nyina ne se ahye akese aye na mo kwane so ene se de aye omofa ne mafa no na che se eja wayem hihye
Tememufo wo ahafon totro so asama wode to Adom kase anim ne se esan se ahyan akese a wosesa enua wanya hweye ewo akwan ahodo so ntino abri biara no na wode won kwa esi atwetwe a eye ade a eye wo hu pa na ensam a woka nyina ene se enkwanhia ekoso ewo won bia ye honom no ano eden ene esan se ahyan bebre na befa nua ewo honom ntino wokofa nua na se wode nam kwam a esan se wahyehe enua ne tintinti ebi ohonom a enam ahoden kanea nwoma aya na esensen no ebi mpoduru honom a wetime tete no ema ne pepeja eye wo hu pa sia edi nnua efa entotro so emonten so edi hu abeto omanfo eso nanu ya baako ete ewon kwantana no so ma senye nyame ene be ma enka nipa ehwe won enkwa ebi wo ho a etimi ete light ahoma timi se edwadie ekoso ade ton ne ade eton ekoso no na ka kese so di nnua enemu a ede how bebre ene eto amanfo eso forestry for yesre wo mo se nnua no wo mo lodu a wo mo fa de wo betimi a ebetimi afa light na se ahoma na se yakọ na ntimi mete homa na bra ye wodwom ha obi nim de ato yere nche mefira ba wo behwe na waya na te na akọfa gya na di aba na di gya hyehye abeto se adwemu edwa so ye sabi omkrasefo odwa ene ye di Tememufo ya asama woka ye ne se esansa won pese wode won kwa bedi agronti abri biara no sesa hyen enam honom mo ankasa hwese bia ya wonam no obema honom ayeye ama wo nanso so ahyenkafo yi won hyeda emfa won ho ne senti abri biara no na mo ankasa eye ne wo pene senti de ode to nananom enne se won hwese wode mra bi beto honom a sa ahyenkafo wonam honom a obedi sa amra ne so se eye abamu mpanyimfo ititiru DC afei MPs nananom ene assembly members no omunyina koyemmoa na eye ntotoro so yenya back pass because enua no ba se ne menua no kan ye na enya asem ketewa ya na ehu pa no tie besere won se won na woka bi ewom nananom ene nkae no nyina se mummoaye na yenya back pass na na beboa enya sa to yere ntem a na se ya AC no na nya asem ketewa se na nkenya nyame na fa akwan mu a enka kuro nkianti asem pa. And then so Public Accounts Committee no ekwa setna ema hye hwe amanone ensem sometre Foreign Ministry no emu empanifo bi ekopie hono a na achese sika bi ena afa won sase ntie no so sede ekowie ye no eni Asoya wo hwe amanone ho nsam so ekopie mu ewo Public Committee for enimu no ensembise bi a wode ma omo ene se wosikasam FM enema bi atochema ewo ho ne sent wonyi ano na sasikai eye sika bi ano wode si adan ama Riyadh Mission ene Sampi Yali na sika mpanyimfo twa ya na sese wode si sa adan eye America dollar no empemodusia na we mu no wotwemu se asoya wo hwe amanone ho nsam so atwetwa sasikai nanso so adan na sese wosi no hunu ho hwe opanyina woyi ensem na no emma asoya wo hwe amanone ho nsem so nsem a wode tuda ene se wonimpefe pasa sa sika ya mpanyimfo kan wasem owura ne din ne Alhaji Sai Sinari ene wotwia ma no nanso besine asoya wo hwe amanone ho nsem so ekobia ye sesa adan no wosia adan biara ne honom a etrese sika wotwia ye no emfaso abaso ne send necessary dwumtani a wote committee no anim ene mpanyimfo bia wo free asoya wo hwe amanone ho nsem so etutu wonan ekọ enyumeku ahodo a wotwetwa sika no ema wo mu ebra mpanyimfo etutu wonanam no auditors ana woka won ho nsem a woka ye ne se sika ya woka ho asem eyo pepompo smeda etoso miensa wa afia pemienu ene edunsom ena wotwia sika na se wo hwe enkrata mu pa enyumayeku ahodo a wotwetwa sika no ema wo mu no mpo adechi ansa ne wodwe o matum se wo ye enyumeku wo Ghana ne sense asemi emu ye were mu pa. Please refer to mission's message number RYM/AC/RE dated 13th June 2016, requesting approval to pay Glencore Construction Engineering Limited an amount of $60,000 for consultancy services in respect of the construction of a residency for the mission at the diplomatic quarters in Riyadh. I am to convey approval for the mission to engage the services of Glencore Construction Engineering Limited at a stated cost as requested. Respectful regards. Signed for the Minister for Foreign Affairs and Regional Integration, Humphrey C. Ajongba, Director, Estates and General Services Bureau.
Kweku Aprechum ena wɔyɛ ɔsoafa bi de atwa ɔhwama no ne ho nsɛm so a wɔno ankasa ɛyɛ mmarahyɛdwani ɛwɔ Asante Mampɔn wɔde to mpanyimfo no anim sɛ sesi ara asasemi aba bɛtɔ wɔn naso yi asoyɛdɔn bɛhwɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ mu. There are some differences from the audit team and from the Ministry of Foreign Affairs as to whether the company actually was incorporated at the time that the monies were paid. So we are both going back to do our checks, and we'll confirm. So we'll come back to that. In the meantime, the committee has given us some time to come back with the checks and to come and confirm. Afe yenko amanyosemo onipa woye kwankyerefo a wohwe nkitahudie ho nsem so edema New Patriotic Party anase NPP osono amanyokuo no ene ya oboaben asamoa ena wokyerem se NPP amanyokuo no wonipa dodo a wombetumi kura ma ho kwan no wato aba ama E11 no wagye atum ewo memu adeko potenti a oka asasemi ene baabi a woka no emu nkyeremu nie. MPP nsɛntwerɛfo nhyiamu a wɔfrɛ no yɛ aboaben asamo a wɔno no wɔyɛ kwantwerɛfo a wɔda nkitahudie ho nsɛm so wɔ amanyɔkuo nim de to nsɛntwerɛfo anim ne sɛ ɛkamea yɛ sɛ NDC foɔ nenam no wɔka sɛ ɛyɛ E11 asisi ada ɛwɔ mmarahyɛbadwafie mpanyimfo ntimi ɛma no ɛma mmerɛ mu nanso ɔmo de asɛm a wɔka ne sɛ wɔkɔ mmarahyɛbadwafie hɔnom a MPP amanyɔkuo nim mpanyimfo ɛwɔ hɔnom ne dɔɔso wɔyi nti ɛda biara a wɔayɛ wɔn adwen sɛ E11 no bɛma no aba mmerɛ mu no mpanyimfo ɛbɛto so aba ama wɔadi ho nkonim. The NPP has the numbers to pass the E11 because both deputy speakers, the first deputy speaker who is MPP from the Kwaya constituency has a vote, and the second deputy speaker who is an independent from Fomena also has a vote, and he is allied with the MPP in Parliament, giving us a slim majority of 1. With or without the Honourable Speaker in the chair, that majority ought to be able to pass the E11 because the speakers under Article 13(1) do not have to give reasons when they rise at any point in time from the chair. And when they rise and step down into the chamber, as an MP, the deputy speakers as MPs have a right to vote. Owie wasan katwa so se domkoma wo mmarahyɛbadwafie no obetimi ayɛ de opebia se E11 no ɔmane maso nanso se koduru abadwafie hɔ na kɔba sɛ wɔto so aba wɔwɔ gidie pa se ebewie atwe no na dom kɛse a ɛwɔ mmarahyɛbadwafie hɔ ama E11 aba emmerɛ mu. The minority have every right to put on record in a very forceful way through debates their disagreement with the E11 measure. Every right. But once it gets onto the floor of Parliament, after the debates, the majority have a right to have the legislation passed. The test is the impact on the people, which will come when a decision at the ballot box is to be made. E11 ihun sensem kroya and a New Patriotic Party NPP abanyoko kroya yinso womwaye tememufo enhyiemu na senhyiemu no woye bi ewo La Paz na afe Nima botaya na etechire ne se okoye nkyerkyere se ne be omanfo beti ase yi ene hia ne mfasode ase woje E11 ne tumu a ede bebre Ghana sa E11 year oswafa wono ene hye Ghana sikasam so edebetu udwa no na nkoche se obehase opepombo someni wa fempenu ne aduonum yenum ya obibia obedi sikansa woso ewo abefo ntentan so no obete no ahamu chichemu baako akiripo adiosu enum efrisa abere no wantwi enne mentime ho asepi ena aba ewo sa E11 eho ene yi MPP amanyoko no ahyase ya wo bontoa akyerkyere E11 no ase ama omanfo nso ate ase yi odi aprobo no kopiemu ewo Nima ene La Paz ne bra okodru Nima ena Nasara coordinator ewo MPP amanyoko nim Abdul Aziz Haruna Futa editu udwa akyerkyere sentia MPP amanyoko no etusa na monyi ne sanse yenuanum zongofo ehuhia amanyoko no nti ena wahye aprobo no ase edi afri ho etuo de nitua eyedin but etuo bi nso wo ho a utua eboa any E11 because Ghana yinina we want to grow be grown so the economy must grow na intiminya
lorry kwan papa yetimi nya good economy a be man dem akuyi amae. So we had COVID. A lot of things happen in our economy. Enwachi ena mebrodon frefo edema MPP amanyoko no Henry Nanabuache enso ekade to aso say no kwasem nie atra NDC for any futuro mu tugu nkofo ni fa 11 no no eno kan obi ntina wo si etimi echeche musa se wo ya ban na wo de ade e bana timamufo no nte ase a ana obia ni hon mo petuotua tax de ni tua ya tight kra na wo bible mu kra no kwasem ni tua ya enti se wan cheche mu amani pan tiase a eya na hajin ni krakra Adom kase ene Ghana fobi etwetwe enkomo na wonsem a wodi tuja eni adwadifo a ye kwoto beton de anim ane se nana dodan kwa MPP fo ba omo de tu ne ba eboa mane ma bebre sisa ena ano ne da light of mu ene kanea no eso ti se yi levi beba na kanea ne begina so anopa awia nwumre ama koso ro amena mo nse ya yi levi sorry so shall it be amra first ne bi no mu gina bonten ka se we send sister ebeju 40 Ghana 35 Ghana intina madwin ensi mipi intena me ba no na mbisa ncheche because say MTN who send 1000 a wuchia 10 cedis inti se obetua in and out we say wuchia 20 cedis both in and out but say ne ba no ma chechrem say because of 11 na ba ye pese ye gisa tax ndebo o mine nti MTN no be reduce on the price na ogie no na ye the tax na buy na kire no asoso 11 honsam mejina so atonkra eno achi mesa ato aso medase ene omre yentoa ensem no sofa enhomasua ehonsam mom na efutuo na free education watch for ho ede ema wo for se suapo ahodo na ye aban de no wo montoto ne nyam na obi amankofie ko se utag for wo mo strike no wo no wo betwe asensen Executive Director Yawoda African Education Watch ano Kofi Asare ediato empanifo awomo edesuapon awodo ano ye abande enim se wonto wonsuko nim kopim se University Teachers Association of Ghana wonu matu ya wate no obejaye no afọ adwuma biem otwem se esukufo awonum ehye suku yase ya womo ewo first year no akwatere suku mu wonum awobia enkyere wade le no so eyade a eha adwen esanse ukosuapon foforo mu a ye matriculation edebo wasu ewure suku mu wonum no sa strike eba ye nti esukufo yi enyade aye bisa edi ama wo mu no kora ema ho kwan sempanifo ebetimi ato suku yi mu kopem se achechefo ebesan abasuku ni mu ebiem I'm saying, Colanico school, no 5 weeks near Utah course strike, 3 weeks in a year. Na enkanka freshers, no, any experience in tertiary level, call university. So, many assignment be or more, many homework, many project be or more, and almost school home. And when see matriculation also, or say, mom crampon, matriculation. There's virtually among formally does not become students yet, and almost school. And a matter for 5 weeks or more. And now on the other side, no, so no, I bind Utah, among Peter would say the and yet encouraging that because 5 weeks near no abani Utah mountain no more and discuss issues now and into Utah strike mountain no more and into the head see kwana who here say you ma precious to atma school because omatna 5 weeks in see Osansem we nyina mu no Executive Director Yawoda Institute of Education Studies ano Peter Antipati enso e de atodwa say your focus in and say you dey adwen co cruise down so your focus and co omo enso mo ye ne enso mo ye no mo nye it ya be do baby so that is where the conversation should be. I don't know the reason why since last year we knew say ITAC have had challenges with the government you need pets who say omo dina omo solving problems more no matter what this issue will be. Those are the people we should be calling out. Just recently, the minister was on an update of education issues in Ghana, and we all saw what happened. He never mentioned the UTAG issue. Somebody went to ask that question. He didn't answer. It was upon the second prompt. As an orchestra, we are trying to solve the issue. And that was almost like 3 weeks into the strike. Then minister, education update or update your man or near he ignored to talk about the Utah strike. So what kind of seriousness have they shown towards the demands of Utah? Mampeni adodanko ekufado ejina ne tumi so ama dibra wode ema wopeni a wofrano ya kwakwa senka wono ena wonye managing director Enda Ghana Airport Company Limited ejimekona no wajina ne tumi so asaje sa dibra no efri ne nsem emu nsemu ni
nkrataa bi a ɔgyefo bosome de toso enan afempinu ene aduonu mienu wɔtro ekoma abɔche a wɔda asoye na no ene soafo a wɔhwɛ akwaniaba ho nsɛm so no ena wɔtworo wɔ mu sɛ nkrataa bi a ne number ɛyɛ OSP 127/22/104 ya opepom bosome a na etoso aduasa baako ewa afempinu ene aduonu mienu mu no ena ɔmanpanyi egyina so a wɔde hyɛ sɛ wɔnom empamo ya kwakwa kwaku ofowiase ama esan katwa so se wonhwe no mfa nhyehyɛ nyina enwu akwan mu ya wɔhwɛ ne mu kwan se wɔne wɔnom ensa wɔsuo die no bibia ebekoso yie Ghana Airports Company Limited ebo Magdan Aviation sobo se nhyehyɛ ya esese wodigu akwan mu ansa na watumi nyatumi krata de aye adwuma afempinu ene dunkunu mu no wɔnom eni so enam so Ghana Airports Company Limited ehye Magdan Aviation abada na di foforo no kra se enimanimu ya no wɔnom adwuma obeye ewo Kotoka International Airport honom no wɔnom entwa so na saa enkrata managing director woda Airport Company Limited ano ya kwakwa ene tro ema Magdan Aviation opepom bosome da neto so aduasa baako ewa afempinu ene aduonu mienu mu nanso enkrata aswafo a wɔhwɛ akoniaba ho nsɛm so kwaku ofowiase ama ensa ehye ase no ekire mu a ɔmempani ɔdedanko akufuado ahyɛ sɛ asoye no emfa nhyehyɛ nyina engu akwam sɛ ne beya ɔpanyini a woda Ghana Airport Company Limited ano no wɔde bepamo no efri hɔ. We're just getting to know that your appointment as managing director has been terminated by the Minister of Transport. Your reaction to this? Just come to your attention first. I don't know what you're talking about. My appointment has not been terminated. So if you have questions, please give it to me. Will you be surprised if that's the case? Will you be surprised if that's the case, though? I don't know about it. So when I get, exactly. When I get to that bridge, I'll cross it. And she share for fry fee from planes a day aba and say one more year and then tree one bottom honor. And she say ya operation cow leg 4 years say what they ever brew when you may be asking someone who no money so dear any and then tree or honey won't full and nina won't be young at the free hole. Ọmanfo bɛkaisa na nsɛm hɔ no ɛna akuafo bi ɔwɔ kwawu afram plains de to aban anim sɛ esanse fulani fo a wɔka nantwie ɛne enwan so ɛha wɔ nadwen nti sɛ mpanyimfo ama emre bi ama hɔ ama sɛ fulani fo yi ɛni so a wɔma mpanyimfo enefo edunan wɔbɛyɛ deɛ wɔpɛ ɛwɔ hɔ no mo ankasa de mmra ɛbɛhyɛ wɔn nsɛm ne fulani fo wadi wɔn dwuma na saa asɛm yi ɔsoafo a wɔhwɛ apoyɛ mantem so set Kwame Echampon ɛne aposifo akɔ nananom so a wɔne ɔmo akɔkasa apɛ kwan a fulani fui obetimi ama wone ama wo ye no bedi mmra so e wo honom ne nyina mo de afutuo ama akuafo honom se wonhwe se obema asomdwe aye adwuma esanse ensam a wo ka nyina mu no asomdwe nko a no wopese eye adwuma wo sere kwan kwa nti won no a wode mmra na hye won nsam a wo mu mpanifo no a wo so ne odi wan ye mo benante keke ne de sasam tu wo kwan mu a enye obi na amana tu wo kwan mu ti mesre enam di kaka se asomdwe na som nam de baaye no se wudi anuni na sena mpani akyerɛkyerɛ mu yi wokɔwa wase ya bobuo wɔ hɔ agbodaka die no kra no meni agyachi kasa onmonyamfo amate ase se ɛno so kra ya kyekyere awie esan se sena menua pani ne kyerɛkyerɛ mu no ayemmo ya adwuma sebie so sebie nyaado yɛpɛse ekum nantwe baako na se eyedwetire mu a wɔhena ɔwɔ kwawu abetifi akyemfo asiedu agyeman wɔto so mienu de ato aban anim sɛ me kasa se mani abrepa enam sɛ masase ene mafu a last season banchi amedoye 32 acres sɛ mo kɔ hɔ se ya mo besu anka baako fulani fo no de nantwie na kɔbi me banchi nyina saa so na ɛdɔm bebre wɔ ha ɛso so wɔn edi wɔn nya yɛwura regional minister aba ne yɛsra no sɛ anamontuo bia obetumi atu de aboa akuafo ɛwɔ yɛmpɔtam ha no ɔmo entu ɛmfamo police commander wɔne mantam ne so afɔ ɛkɔ hɔnom no ɛde ne de ɛka nsɛm yi ho sɛ yɛ mani gye sɛ yɛ baayɛ no na ne mpayifo nyina ahyia yɛ bɛka ne sɛ police no bambɔ no ɛho hia na ne yɛmpɛ ɛwɔ adwuma no sɛ confrontation sɛ bia obi de bishia kwaye ntopasem ewusem eno na yempe tini ebesra ne se senia ya bai division commander omuso betu anamo na me so me kwa abo agipi amane swafo a wo hwapo moden ho nsem so wo memu eye kwaku adimameno ena wo ka se ane wogitum
Womo a ekasa fix the country no nokre oman ne hia fixing. Na so sempanifo anasa aban betumi affect the country no a agese Ghana for den to boase emma aban no emre kakransa esa covid bubu Ghana nti. Osofa ohwe apomoden ho nsam so kwaku agyeman manu de nsam ne to nsentro for animu asem bia wodan na di ene se eye no krasa Ghana ehia nsiesie di abrofo kasen wo frɛ no fix the country no nanso so Ghana mpanyimfo betimi ayese adwuma na ene Ghana fo nya rehiremu ani gidie ewo mpanyimfo ni mu na afi wo ma wo mo emre esanse covid-19 baye no ewiase afa na nyina no ho akye wo mo nanso Ghana fo ebreyi na nye no nko se wo hwe akwan ahodo a Ghana mpanyimfo etimi eboaye emesi kasem ene adwadie ho nsam so na ye Ghana wona wo frɛ won ho fix the country for no wo monka wona akoma ento won yam se Ghana mpanyimfo eguso a wo hwe se Ghana ebedi yi. We have fixed the country movement. So what caused it? Not reckless expenditure, but a pandemic that has never happened anywhere on the earth before. Now the situation is even better. The teachers in private schools lost jobs for 1 whole year plus 2 years. Who brought COVID? But we've stopped evaluating this and gone ahead to form a fix the country movement. Fix the country. Yes, government will fix the country, but we need time for our program. We ye was sign edit so omanfo wo hia ye ene Ghana fo nada anim se obi biara mo ne ho moden se covid-19 edru no obekwa akwo ne de no wabo ne ho ban. And one antidote we are using is the vaccinations. I want to plead with every Ghanaian that don't let us suffer for nothing. When we get ourselves vaccinated, it will give us confidence to be able to ease more and get people back to work fully and see how productivity will move and see how economy will grow to get ourselves back onto the track where this government was taking. Afe yenko atoye mantam no empotamo no hempo wo enzema asase so ene kinkaku aka otoso miensa na ena ede to abanyanim se wosre no pa asase na dodo no ye eka no empemadio no 20,000 acres a wode ama se wo mo fanye petroleum anase fam godwumadie bi ewo jomoro no asase ne so dodo enti abanyente so na won fa asase no to say bia empemnum 5,000 acres pe emfa emma won se ne be ye nchirima eba ne so won beba benya asase no bi edidi ho. Enzema hene ne Adom kase kasa asem no entwemu bia wode tu dwane se eya desrede no wode to Ghana mampanyi animu se asase tra ni eka eye empimodu no a wobeje ye ewojomoro kropo animu a wose wode honom ebeye biaye bi obeye fango adwuma ho no ebeye ankampanyimfo enti asase ne so enko eye empimunum esanse ukowiase afa na nyina India ne oman a wotwa asase tra bi ato honom a woye so fango adwuma nanso sa asase no wodi ko ekema eye empem wotwepe ne senti no de adesrede yi to mpanyimfo animu esanse ne woka nyina ene se asase tamani eka eye empem aduonu mpanyimfo ababaji dachi bi emebu na wo hono pese wode asase eye bibi wo hono ma ansha na wanya weyinti mpanyimfo nhwe na sa asase tam no wonte so esanse esondodo see a petrol hub na eba no it has to take a different dimension ye momadia ninya etnase ye nhye to see a human million, say, as my father said, be a 500 because my sister be from over 750,000. That is a very big number. As I see 20,000 acres now, the fence is here no, a dozen. In the man, I can see 20,000 acres no 1 year. In the next 20 years to come, no, there will be serious food shortage in the man. And I'm saying, Banchia Mutmidiano, between the Mutminibio. As I say 20,000, the time becomes, let's go back to India. India has a population of 1.3 billion. 1.3 billion, no, Ghana population is just about 30.8 million. Yes, sir. It's Argentina, as I say, 20,000 acres, acquire petroleum hub. Afe ya pomode mo nsem na duro so na so nkrato ye chi enam de bebro me sro twemi me basisia
Meda senonam de apomodemu nsemonso ena etwa so. Besa bosome kakrantemnie ena wopa adwumedie bi ho for ne agenda 111 asa adwumedie NPP abanyi ena ochese wode ba besi ayasabia dodo na ehon nsem no pani a woda no na wo hwese sa adwumedie na nitirimupo no ebetumi abam no kyerese wo muguso a enwuma no nyese wode wano na edonwere wo masase. Asaya wo hwe apomoden ho nsem so efre nsentwofo enhyiamu no ensembia project manager woda agenda 111 eye dwumadi a aban pese wodi sisi ayasabia hodo ewo Ghana ema apomoden original no the project manager ne de to dwa NSSC adade okomia yedu a sa enhyehyeye wogu pa adwuma ekoso ewo honum kwabna nyaako ene nsentwofo etwetwe enkomo no ensembia woda ne di NSC sisi adade biaye adwokunu mienu ena wanya wode ba bedi adwuma no adwusia nso ena march bosome no enkwawie ye de no wahya ase eye adwuma ewo honum. Out of the 101 district hospitals that were designated, 92 sites have been identified and are available for work. 51 of those are fine. We speak 63 of those sites have been cleared and are ready. They are mobilizing to sites. Some have actually started work on sites. I have a list of at least 10 sites that work has actually started, and quite a bit of work is going on. Openye de sansem ni tu dwawiye no asama wo kan ne sese ba psychiatric hospital ahodo a esese wo sisi e wo Ghana hanoma eno nso so mpanyimfo eguso a enche kra Ghana fo ede wonani ebehu. There are 2 psychiatric hospitals as part of the program in the middle belt and the northern belt. All the technical details have been completed, the drawings. We had to do soil test for all the 92 sites that have been identified. We had to do geotechnical investigation, soil test, and also the topography. We had to send surveyors to all these sites to go and survey the sites and establish the topography and so on. So that has all been done. So work will be commencing very soon on the psychiatric hospital. Afejade mu nsam enso enie mrasebedwane de mo manfo wo lojokuku eye Benjamin Ayuku ena watcher se ensem bi hanadwe pa na de kompotia hanadwe no eye premise fuel no ekwan ya wo faso a wo ton no ekwan ya bi faso a wo mu wiesie ekwan ya bi so kra faso a wo ne cheche no wo ma ebinom nsanka no etete no. Mrasebedwane wo lojokuku Benjamin Ayuku etwemu se sese fango a afarefo edikopo akwakoye amanyosem ne bikura edibi etwefam ekomiamia hodo no eha adwene pa nenya de beboa afarefo a wono mu eye sa adwumei wode sansem wetu dwo wabra wobusa fango a afarefo edikopo ehunsem ewo mrahye no ne adom kase ama ne boni ohina ponsa etwetwe ho enkomo ode to afarefo nyina anim se wonka wakomanto woyem ema wonfa mranhye wonsem esanse ogidi ye se mrahye bedwafo ebeso ohaw no ano me yem campaign me sure on bose some young boys in May, Wimpia, Mebua, Ama, my baby, tank bishop for Neddy pump, a turning pump, a several more. I'm chat day. Some ministers a war. It's shame. If somebody say MP for, not a authority for, I try say, quite fast on the crap, found no, a war. Empunano no enye na se wechi na ejahihyew ne yi ebae enti ombom tani kwa se manya hu bibia omo jai sa premise na mo de ba empunano no enwachi so afa wono ene hye afaresem ene ne mpuntu so bevisa wakumsen enso editu dwase asoye ne de hyehyeye egu akwamu a sa wo hawi a afarefo ewo no obeso ano na asomdwie aba. Inti ejwade mu nsam enso no afei agokansie mu nsam na eduru so akadwa nankasa Eric Asiedu buadi ede ebro enkrato yechi. Right, I was saying some kwaba yento aso agudi nsam ne toso de se fata se wote na nwumre ye de ba kete we senya de rebia na ye be hyase area fi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana na nwumre nsam bi boboba echemo ye technical team na impanifo
eya agye omotumo na okopie mu Parliament majority leader Oro Sechi Mensabonsu na wotu fosronko esen company fontena sidi nhwe na nka ne Nigeria game ne de yemfa local coach ba ko bi nkobo ye wi ya pe coach foforo be di animo in the long term. Go for hungry coaches. Nigeria, Cameroon at the time went for an on-stone coach, Nipomianchi, who took them to the World Cup. When they finished, the Soviet Union at the time poached him because of the gameplay that is placed there. Mr. Speaker, so it is what quality of coach that we want. If you're not going for the hungry ones, and my first preference is for local coaches, the Speaker, we can put maybe some of them together, 2 or 3, the established ones, and we can even give it to the Coaches Association, that they should give us 2 or 3 of their best, put them together to coach the national team, and we see the results. Right, so no ne the Ecoso Parliament na the Bobo Bane Chris Hilton, technical advisor, head coach Otado, na fe so no George Boateng mo afia ho ne ade a ye hwe se confirmation no ebesi akọ yen consent foforo mo ye kopie mo e wa class fokufo wo mo akache player foforo masano ye Sule Ali Montari se hwe se ne nhye city a the foto sonko ene ma ne nuano mo a wo mo si aka wa so focus e mo enyirem ho no mo focus so the pressure o betimi abodwuma no. I am not here to compete with anybody. I'm here to make sure that I do the right thing on the pitch, and I make sure that I'm ready to help my teammates, and also what I've learned outside to be able to put together, and so that we'll be a strong team. Yeah, that's it. Very humble. I want us to focus on things that is necessary in our own home. We're not going to look outside other teams. We need to know we are playing for Hasselfolk, and Hasselfolk is a big team that everybody would love to play. And yes, that's it. Ali Montari ode to dwana yenko ayensen foforo mu nko Ghanaian Premier League go piemu Amina Sharks ere ise omo coach Kwabena Misa was ready omo ready but senior we ene be hu chale wo ma kire league leaders Asante Kotoko etwa omo Cameroon ye omo team baako no e kame aye se Elmina Sharks omo nya hoden foforo a Ghana Premier League no mu omo ba chi teams ahodo no aboro won coach anche ye paw no so meda boboko na no Kwabena Misa ono dim rantie ni mu a Asante Kotoko omo gina omo na so no omo kire omo bubu omo apre ensemo Kwabena Misa e kan se achia na muye uri oni kire atwede no so a omo ne dase a omo se kan dunsia no mo kita aba no du baako wo kire se wo bedane ne amani na relegation de enya de Elmina Sharks ebekobie aka match baako na first round na bawiye na se hye second round na se a Elmina Sharks ebefa no tuma pafra na ye ka team so omeko relegation a yen kan mo nka ho. Everything is possible. Everything is possible because we all started from day one and some have got 30, 29. So who knows, that will also be coming. But I believe with hard work and a little determination, some kind of motivation, we can get there. The Ecoso Amina Sharks no abusia hye ne soma me se na Chelsea abo Hilal ka ba ko mantumi ante FIFA Club World Cup ibedi acheni ahwese ne final no ebesi akọ Manchester Koso in EPL Italian Serie A no so na omambo na mum ombo de Coppa Italia no so chena de acheni nsem nyina ebebro Sergio Manucho emi producer kejwana kasani Erica Siedu Bwadi Diamond at Waso Ensroma dwumadie no guso akoso mofra no so guso a kire adomde a ewo mo efa ejonto ho na enwumere wo hwe Francisca ene Nicholas won so won de
Chiramana. Me was iga oka meto ziga gogo pabwa manana ntimo. Me was iga oka mesi dai amana demo. Abamawa mawa bebra mawa na zuno. Mami ajua. Oh, endo ajua. Oh, endo bia nenyi mawo mani bankwa. When it's a man, I'm a mania, and every yo, my young to war, tell me why in private, did you buy me one side? Repenua, I don't have me slow, Repenua, and do a crumb, Repenua, I don't have me slow, Repenua. One mother, God bless you. I love you very much. Wow. And you run on Sia Cassiano SC, Etiweso, na Midana Media Baby, Cassia, one boy for Medomunian say. I have one so me do Bibiase. Medina, my Mitra, Diamond, Yame, or my ex.